Kwamba unapiga simu ya namna gani na wewe unakuja. So wewe unajua huko unataka uende uchukuliwe. Utashikwa. Iko corona utashikwa. Yazid Nasir anashinda kesi yake kwa intimidate charges. Tanya. Yes. Notebook buli. Ambia wale fariki. Alikuwa mjumbe wa Tinderet. Akiwa deputy speaker na alikuwa kwa kiti. Kuna dictatorship. Jamii moja inaweza ona hapana. Hapa ni Kenyans want peace bwana. Haiko mbali. Na watabaki kando. Legislation and legislative matters, and this is no any other person other than Duale. Duale, I wanted Duale about 10 years ago, when I told Kenyans that Duale might be impediment to the economic and overall development of our country in that key position he was holding. I have closely followed him, and time and again he has brought to Parliament bills and a lot of amendments on laws concerning workers of this country, with very ulterior motive, trying to outlaw strikes which are in our national constitution, trying to amend the NSSF Act to leave it open for anybody to do whatever he or she wants with workers' money. And we have always resisted as workers. And he hates workers of this country, and he's not a better position to be left in that position. Proposing this, and I'm out, and I will ensure that I campaign for those who can listen to some of us, and those colleagues and other progressive members of Parliament, to make sure that Duale's position is equally dealt with. This will be good for our country, this will be good for our Parliament, because we want sanity. It is not only sanitizing coronavirus and leaving the big coronavirus in the midst of our political, social and economic areas of our concern. So I'm sure that members of Parliament will make sure that as well they fumigate Parliament, make sure people like Duale, people like Honorable Ashiari and the rest who are ardent supporters of the evil are also voted out of their position, important positions they hold in the National Assembly. I'm sure Kenyans are listening to me. I'm sure those Kenyans of goodwill who would like us to have a one general leading this country are listening to me. And the one general we have in this country is undisputed leader of the Republic of Kenya, and this is no any other person other than President Uhuru Kenyatta. All of us, we must, as of now, during trying moment, we must listen and take orders or directions from one corner. I'm saying so because when this sound management team, team that will have to revive our economy and support the president to make sure that we end well. Lastly, as I've said time and again, this is not the time of people showing up how strong they are. We have a national fund for corona, and those who are interested in their own foundations, like the deputy president, he must wait until he becomes the president, and then he will be able to show up his foundation and what he can do to Kenyans. Instead of confusing Kenyans more, he must be told now and then
that his maneuvers are known, and everybody is aware of his evil activities that he's arranging to divide Kenyans along ethnic and narrow evil political. Temperatures at this time, and maybe to become counterproductive in the war against COVID-19? That is what I've already addressed. I've said this is what they normally say. Two, where a political temperature, just like your own temperature on your own body. When you have high temperature, you must swallow either betapine, or you must get something temporary to do that, or Panadol. So if we have political high temperature and we don't provide Panadol or betapine to cure that, then it will go high and somebody might die. So we are saving a political system by weeding out those people who might create high temperatures, whether political or elsewise. This is normal in every political system, even in the most developed world. You have seen Trump talking. Have you heard Pence, who is his vice president, contradicting the head of state of one of the powerful systems in the world? That is United States of America. These people are working on imaginary things that cannot be allowed in any system world over. World over. World over, you cannot have a deputy who contradicts the policies of the organization and who doesn't believe in collective responsibility. More than another 53.7 billion Kenya shillings. That is a lot of money to rejuvenate our economy, and more so having allocated about 1.5 billion to floriculture and horticulture improvement or development. This will sustain more than 4,000 jobs in floriculture, and also having put about 10 billion on VAT refunds that employers have been waiting. This is a good sizable number of money to be injected into our economy on top of the current budget of 30 billion. This goes up to more than 40 billion, and this is going to do a big job into our economy. I want to say so because he has also put aside about 600 million Kenya shillings to assist those people who are in business of locally assembled vehicles, to make sure that we buy Kenyan to build Kenya. And I want to thank His Excellency the President for his total concern on the improvement of our total economy. And I'm sure the players will make sure they put some mechanism in place to spur economic growth and hence create employment for our young men and women. I want to thank the President for that. Two, I want to take this opportunity to thank more so the members of the Senate, particularly those who come from where I come from, Western Kenya, for unanimously joining other progressive senators to make sure that they voted in unison in the Senate to make those wanting changes. These same changes, I've said here time and again, they must be extended to Parliament. And I'm in total agreement proposing the same should take root into our National Assembly. It will be of no value to
vote Mr. Professor Kindiki out of Senator's position of Deputy Speaker. And haya mambo mwaka wa 2014 nikasema tukiwa na huyu kijana ambaye kazi yake iko kwa run ya kuwa president, hata kabla tamu ya mwenzake ijakwisha, hii itakuwa ni fujo, hii ni madharau makubwa. Wewe angalia, yeye anajua president anatoka Kiambu, kuna ile national fund ya corona, yeye atabeba yake atapeleka huko, anakutukana mpaka kwa nyumba yako, ndani ya nyumba yako anaingia mpaka kwa bedroom. Sijui nani anamuadvise. So hivyo vitu kama hivyo ndio tunasema ni lazima katika bunge tuende tuangalie hizo positions ziko huko, za wakina Duale, za wakina Washiari na wale wengine ambao hawaamini katika cohesiveness ya state na usawa wa state. Ndio sisi tuwe sawa, because shida ikitoka katika nchi hii, mimi naambia watu wanasema Atwoli anasema politics. Shida ikitoka nchi hii, mtu wa kwanza kupata tabu huwa mfanyikazi. Hata hii ya corona, sasa watu tumepata hasara ni sisi wafanyikazi na watoto wetu. Wa pili ni wamama ndio wanapata shida. Wakati watu wanaanza kupigana baada ya uchaguzi, zile marisasi zinalia kule Madhari, Kibera, zinalenga wafanyikazi. Hasimlengi mtu yeyote mkubwa. Mkubwa iko kwake, amelindwa, amefanywa kila kitu, hakuna mtu anaenda huko kumrushia mawe. Na ndio kwa sababu tunataka amani katika nchi hii. Na hakuna mtu atatuambia tunyamaze wakati tunatafuta amani ya nchi yetu. Na tutazidi kuwaambia, hasa sisi elders, tutawaambia ya kwamba ukiwa na mtu, wewe mwenyewe useme kama wale wanasema, nasikia wengine wanasema mimi nitakufa na yeye. Wewe kufa na yeye ukijua uliambiwa ya kwamba huyu mtu ni hatari katika umoja wa nchi yetu. Huyu mtu ni hatari katika umoja wa nchi yetu. Hii mtu ni hatari katika umoja wa nchi yetu. Na nikasema wakati unamweka kwa kiti, ataweka Central Bank, ile Central Bank ya Kenya kwa mgongo hivi. Na akimbie nayo. Atakayepata shida ni nani? Ni wewe. Itakuwa na uhasama, italeta uhasama kati ya wananchi tu, wale wanaona asisi pengine hiyo kabila ya pengine za kali. Hakuna hiyo maneno ya ukabila. Kindiki sio mkabila, sio Mkalenjin. Hakuna mambo ya aina hiyo. Mambo wewe ni utiivu, kuwa mtiivu. Mimi sio Mkikuyu, ama wafanyikazi naongoza wote sio Wakikuyu, ama sio watu wa aina hiyo. Kutaka usawa katika nchi hauna maneno kama hiyo. Na hiyo ndio kwa sababu huwezi kusema ya kwamba mtu amekuwa targeted. Wewe ukifikiria wewe uko targeted katika Senate, kuhakikisha ya kwamba wale ambao hawaamini ya kwamba kazi ya uongozi inataka watu ambao wako pamoja, kushikana pamoja, kusikizana pamoja, kuelekea katika njia moja, wakiwa katika bunge ama wakiwa katika Senate, wameng'atuliwa. Kwa hivyo kung'atuliwa kwa Deputy Speaker bwana Professor Kindiki kulikuwa ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao katika hicho chama cha Jubilee na vyama vingine ni lazima washikamane. Wakenya wanataka amani, Kenya wa kawaida wako pamoja na hawataki kusikia katika serikali moja kuna serikali mbili. Hiyo pia nimeuliza isikuishie huko kwa Senate. Sisi tumepata tabu sana kama wafanyikazi. Kila siku Duale akikuja kwa bunge na mswada, ni mswada aidha wa kufungua pesa za wafanyikazi za NSSF, ziwe wazi kwa waziri, kwa point watu wote kukaa katika hiyo board, na mambo ya quorum itolewe ili watu wakikutana kule wakitaka kutoa hizo pesa watoe vile wanavyotaka. Mara nyingi sisi tumesema ya kwamba tumepambana na Duale juu ya hiyo, na tukimshinda pande hiyo, unaona kesho yake anakuja na sheria zingine zinazosema ya kwamba kitu kama migomo ya wafanyikazi ama utaratibu wa kuongoza mambo ya wafanyikazi utolewe, mgomo utolewe. Hata yale mambo ambayo tulipata katika katiba ya Kenya 2010, mambo ya CBS itolewe, ifanywe nini, mambo ambayo iko contrary katika katiba article 41 ya katiba yetu ya Kenya. So kwa chapter 6 sasa Duale ni mmoja wao ambaye huwa anatumiwa vibaya
pale kati ya bunge. Na ukitoa Kindiki na ukose kutoa Duale katika bunge, utakuwa umefanya kazi ambayo haujafikisha kazi yako pahali inatakikana. Kwa hivyo tunataka yale yaliyofanyika katika Senate pia iingie katika bunge. Bunge isafishwe. Huwezi kusema kwa nini wakati huu wa corona tunaangalia corona iko dunia mzima. Na corona iko na watu bado wanataka uzima, wanataka kutibiwa, wanataka kula chakula, wanataka uongozi bora. Sio bora uongozi, lakini uongozi bora. Lakini uongozi bora hauwezi kupatikana wakati katika serikali moja kuna serikali mbili. Kuna serikali ya William Samoei Ruto, kuna serikali ya Uhuru. Sasa hiyo itakuwaje majenerali wawili katika Republic of Kenya? Ni lazima bunge ilete sanity. Bunge kuleta sanity ni kukata hao watu wafike katika ile size ambayo wanaweza kusikika juu yao. Na hakuna duniani mzima, hata zile serikali kubwa kama zile za Amerika na kungeneko ulimwengu mzima, hautamsikia Bwana Pence akimcontradict Trump. Hiyo itakuwa. Mimi kwanza nataka kumshukuru president wetu kwa kuweka pesa kando zaidi ya bilioni 53.7 kuweka hizo pesa katika budget yetu ambayo currently bado iko na almost iko na bilioni 30. Amefanya jambo la maana kuchukua 1.5 billion kuangalia hali ya wafanyikazi katika maua na katika kuhakikisha kwamba hiyo sekta ya upande wa maua na upande wa mboga inaendelea. Na pia kaweka karibu bilioni 10 kwa upande wa kuangalia kwamba refunds za VAT kwa wale watu ambao walikuwa hawajaregeshewa pesa yao, wanaregeshewa, haswa wale waajiri wapate pesa zao ili waendelee kuangalia mambo ya ajira katika Kenya. Na pia yeye ameweka pesa mingi katika area ya wale ambao wanataka kununua zile magari ambazo zimetengenezwa kienyeji, na pia katika zile families ambazo ziko affected na mambo ya corona ameweka pesa huko. Ameweka pesa kila pahali kuangalia ya kwamba uchumi wa nchi hii hauwezi kuanguka. Na mimi nataka kumshukuru kuangalia mambo kama hayo wakati huu. Wakenya wengi wako nyumbani, wengine hawajui tukifunguliwa kama kazi taendelea kama kawaida, na